Unatazama taarifa zetu za TV47 Matukio awamu ya saa 7 popote ulipo mtazamaji. Natumai kwamba Alhamisi yako inakuendea vema. Fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe mchana wa leo ni kujuze matukio na matokeo ya siku. Mienyi wako Andrine Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Jaji Chacha Mwita amemwagiza Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai Mohamed Amin kufika mahakamani kutoa maelezo kuhusiana na utekaji nyara wa wanaume watatu wanaodaiwa kutekwa nyara katika mtaa wa Mlolongo mwezi Desemba mwaka jana. Wanne hao ni pamoja na Justus Mutumwa, Martin Mwau na Karani. Mtazamaji, taarifa hiyo tulikuwa nayo hapo awali. Hebu sasa tupate kusikia ni yepi yalijiri. Served through the emails were not received. The contention was that the email addresses used were not the last confirmed email addresses of the first and second respondents. The first and second respondents can only raise the issue of delivery receipt where they admit that the email addresses belong to them, but deny receiving the emails forwarding the pleadings. Mr. Otiende, SSP, deposed that he is the Director of Legal Services at the National Police Service, but did not deny that the service received the emails forwarding the document. Similarly, Mr. Muga, AIGP, deposed that he is the Director of Legal Services of the second respondent. He did not, however, deny that the Directorate received the documents. In the replying affidavit, Ms. Muturi deposed that the first and second respondent had on a different occasion been served with pleadings in petition 714 of 2024 through the same email addresses, but did not raise the issue being raised now, yet they are represented by the same counsel in both petitions. Such deposition cannot be gone because it confirms the email addresses last used to serve the first and second respondents. The pleadings were received, and that is why they are represented in court in that petition. Where service is done through the same email address that the first and second respondent had been served with through previously, they are stopped from changing positions to allege that those email addresses are not their last confirmed email addresses. In the circumstances, I am persuaded that the first and second respondent were served with the application and the orders issued on 8th of January 2025. Regarding whether or not to set aside, the first and second respondents urged the court to set aside the orders issued on 8th of January and reinforced on 13th of January. The reason advanced in seeking to set aside the orders is that they were issued without hearing them. This, the first and second respondents argued, denied them an opportunity to be heard and amounted to condemning them unheard. It also violated their constitutional right to a fair hearing. The petitioners countered that the court had jurisdiction to issue the orders that would enforce the Constitution, and the first and second respondents were given an opportunity to appear before court. This court was moved under urgency through an application and petition dated 8th of January 25. The application and petition alleged that the second, fourth petitioners who were arrested by plainclothes police officers on 16th of December 24 and bundled into an unmarked vehicle had not been presented before any court or released. Their whereabouts were unknown, and their families' effort to trace them had come to nothing. So were the reports made at Mlolongo and at River police stations. The petitioners sought, among others, an order of habeas corpus directing the respondent to produce bodies of those petitioners before court. They also sought an order directing the first respondent to appear before court and explain the whereabouts of the second, fourth petitioners. The court considered the application and issued a conservatory order directing the first and second respondent to immediately and conditionally release those petitioners.
The court issued an alternative order of habeas corpus directing the first and second respondent to produce bodies of those petitioners in court and assigned a return date for that purpose being 13th of January 25. On that day, 13th of January 2025, only the fourth respondent attended court. The rest of the respondents did not attend, and all the orders had not been complied with. The court then set the matter for further directions for 17th January and reiterated the orders issued on 8th of January 2025. On 14th of January, the first and second respondent filed this application seeking to set aside those orders, arguing that they were not served with the orders, that they were not heard before the orders were issued, and that their right to fair hearing is threatened. This court was moved under various articles of the Constitution, including Article 23, 25, 49, and 50 in the Bill of Rights. When so moved, this court has jurisdiction under Article 23(1), as read with Article 65, Sub-Article 3, to hear an application for redress of denial, violation, or infringement of, or a threat to a right or fundamental freedom in the Bill of Rights. In considering such an application, the court may grant appropriate relief, including a conservatory order. Rule 23 of the Mutunga Rules provides that despite any provision to the contrary, a judge before whom a petition is presented shall hear and determine an application for conservatory or interim orders. Rule 2 thereof allows the court to dispense with service of the application. The rule confers on the court and further discretion to grant conservatory or interim orders. The facts in this petition, the fact disclosed in the application and the petition were that although the second to fourth petitioners were arrested by police officers on 16th of December 2024 and burgled into a vehicle, they had not been produced in court, seen or heard of more than 14 days later, in violation of their rights and fundamental freedoms guaranteed under the Constitution. The court considered the urgency of the matter and issued orders it considered appropriate to secure the petitioner's liberty or have their bodies presented before it. Under those circumstances, the court did not have to order that the first and second petition respondent be served and heard first, as that would defeat the essence of the urgency and effectiveness of the orders in upholding the Constitution, the rule of law, human rights, and the fundamental freedoms. The first and second respondents also argued that the orders the court issued had not been sought. Well, the first order to release the three petitioners immediately was informed by the fact that having been arrested and held beyond the time permitted by the Constitution, any other act of holding them was a violation of the Constitution. Indeed, the court pointed out that, and I quote, any continued holding of the four subjects is a violation of the Constitution, the supreme law of the land, and unmitigable, end of quote. Directing that the respondents be heard first would be in tandem with Constitution, will not be in tandem with Constitutional principles. The court had to act to prevent continued violation of the Constitution and the petitioner rights and the fundamental freedoms. The court also issued an order of habeas corpus directing the first and second respondent to represent bodies of those petitioners to court. The order was intended to be an inquiry to determine whether the petitioners were still alive or dead, since they were no longer being held lawfully. The order was a protection against the three petitioners' illegal confinement. Ni uamuzi wa awali wa Jaji Chacha. Mtazamaji, ni taarifa ambayo bila shaka utakuwa
kuipokea kwa uketo wake kwenye taarifa zetu za hapo baadaye mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia. Lakini kwa sasa tuzamie katika masuala mengine. Na ni kuwa gavana wa kaunti ya Vihiga Daktari Wilbur Ottichilo amevunja kimya chake baada ya tukio la hapo jana ambapo alilazimika kukatiza hotuba yake kutokana na kelele za wananchi waliokuwa wakimfokea wakati wa ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Luanda kule Vihiga. Akizungumza kwenye mkutano wa maombi ya pamoja kwenye kanisa la Praise Center mjini Mbale, Gavana Ottichilo amesema kuwa tukio la jana lilichochewa na wanasiasa wenye nia ya kuwagawanya wakazi, huku pia akiwalaumu viongozi waliochaguliwa kwenye eneo hilo kwa kukosa umoja, hali ambayo anasema inatishia ustawi wa kaunti ya Vihiga. Kadhalika, gavana huyo amewataka viongozi wa kidini kwenye kaunti ya Vihiga kusaidia katika kuwaleta pamoja viongozi wa kisiasa katika eneo hilo. Basi nafikiri sikizeni basi tutawachana nayo kama mmekataa. Haya, you sat down as a governor, and I want to tell you this: anytime we have had a function in this county, particularly when the president is coming to this county, I've called all the leaders, elected and unelected. We sat in my office and we agreed on what to say and how to say it. And many times, as a governor, they have always asked me to read the memorandum on their behalf. But when we go to the venue or the meeting, and many of the meetings we have had it even in State Lodge, when the same leaders are given now opportunity to say something or even say just greet, they come up with a completely different story. So even me who is supposed to read the memorandum, I'm rendered useless. And most of you, I know all of you know, exactly what I'm telling you happened yesterday. After we agreed what I was going to present to the president with the leaders, but when they were given the microphone, while we agreed, the same people went at night and mobilized people to ensure that I don't talk anything. We need to address that, because this county is not going to move forward with the type of leadership we have, where our agenda is to fight each other and do each other and ensure that none succeeds. Na familia 4 katika kijiji cha Gitiburi, eneo bunge la Mbere Kaskazini, kaunti ya Embu, imebakia bila makao baada ya nyumba yao kubomolewa usiku wa Jumatano asubuhi. Inasemekana kuwa wawekezaji wa kibinafsi wamehusika katika kubomoa nyumba hizo, ambapo wanasema walinunua shamba hilo kutoka kwa marehemu baba yao. Wakazi wamesema kuwa trela la kubomoa lilifika eneo hilo mwendo wa saa 9 usiku kufanikisha shughuli yenyewe chini ya uangalizi wa OCS wa Siakago pamoja na maafisa 4 wa polisi. Inaarifiwa kuwa mnunuzi alifanya ubomozi baada ya kupata amri ya mahakama kuondoa familia hizo kutoka kwenye shamba hilo. Mamia ya wakazi waliojawa na hamaki waliandamana hadi katika kituo cha polisi wakiongozwa na mbunge Geoffrey Ruku, wakitaka majibu kuhusu ubomozi uliofanyika usiku. Sisi maneno ya court are beyond us, whatever court said, but kuna zile procedure tunatakiwa tufuatilie. There was some breach, a clear breach of what should have been done, and because of that we are going to take administrative action and resolve the problems we have here. Lakini kwa sasa nashukuru nyinyi sana, you are peaceful people, and we are going to pay back for the people for the peace you have shown us.
Maneno ya hapa na waomba tafadhalini niachilieni hapa maneno yangu hapa. Kazi yangu naelewa ni gani. Na nimetumwa na mkubwa yangu with clear instructions by the regional commander, with clear instructions on what to do. Na hiyo maneno nitatekeleza saa hii. Nikakunja, nikakuta ni friend yangu anapomolewa nyumba na trakta. Tukikunja tunafukuzwa na polisi wanne. Tukaenda hii njia ya nyuma, tukakuta akisema wacha atoe mtoto. Akaambiwa na OCS ati asitoe hiyo mtoto. Akaingia akatoa mtoto. Na akatoka na ikapomolewa na hiyo trakta, ni manyumba 4. To follow in terms of evictions. Yes. A procedure which was not followed. Yes. And a procedure which the police service has negated. And there's a senior police officer who has negated that. A chief inspector of police, that is a senior inspector, a senior police officer. Mtazamaji, matokeo ya upasuaji wa mwili wa Muthoni Watuku, mwanamke ambaye aliuawa na kisha mwili wake kugunduliwa katika kaunti ya Kiambu, umebaini kuwa mwanamke huyo alifariki kufuatia kugongwa kwa silaha butu na muuaji wake. Kulingana na babake Muthoni ambaye ni mwanawe, anasema kwamba hakujitoa uhai bali aliuawa kama matokeo ya upasuaji yanavyoashiria. Upasuaji wa mwili wa Muthoni ulifanyika katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Kenyatta. Kabu amepatikana na hajapatikana kama kwa uhai, alikuwa ameuawa. So mimi nilisikia vibaya sana kwa sababu ile kitu alikuwa ameenda kutafuta ni uso wa Bwana. Na huwa anaenda huko wakati mwingi sana. Sio, haikuwa mara yake ya kwanza. So hii sasa kukuja kuambiwa ameuawa, amepatikana ameuawa na ni mtu ameenda kuomba, ilifanya tusikie uchungu sana. Na licha ya changamoto za kiakili, wanafunzi wa shule ya watoto wanaoishi na changamoto za kiakili ya St. Teresa's mjini Webuye katika kaunti ya Bungoma wametia fora katika kutengeneza vikapu, mikeka, mikoba ya kina mama, shanga, vikukuu, kushona cherehani, miongoni mwa vitu vingine kutokana na ujuzi wanaopata kutoka kwa walimu wao. Mwanahabari wetu Wanji Sostin aliwatembelea na kuandaa taarifa ifuatayo. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Charles Wekesa, wanafunzi hawa wana mitindo tofauti ya kupata ujuzi ambao baadaye huenda wakabobea katika ujuzi fulani. Anasema wengi wao, hasa wale ambao wamekuwa shuleni kwa muda, wana ujuzi wa kutengeneza vitu hivi ambavyo baadaye shule huuza ili kuwapa kipato. They make things like baskets. They make things from beads. We have baskets. We have key holders. They make necklaces. They make earrings and even bangles. And this, when well done, we normally sell them. In other words, we aim at having a completely finished product. So once a learner is in the pre-vocational class again, he will satisfy the teachers at that particular level, depending with the number of years he or she has taken. Wanafunzi hao hukumbwa na changamoto sihaba, ikiwemo ukosefu wa kituo cha afya, ikizingatia kuwa wengi wao hutumia dawa mara kwa mara, na uhaba wa malighafi ya kutengeneza bidhaa hizi, ukosefu wa malazi bora na hata uhaba wa sodo kwa wasichana. Tuko na shida na malazi yao kwa sababu wengi wao wanakuja na mattress ambazo zimeseeka sana, lakini tunaomba ya kwamba tukipata muhisani yeyote ambaye anaweza kutusaidia tupate mahali mattress ambazo ni nzuri na blanketi ambazo watakuwa wanatumia, itakuwa ni vema. We also have challenges in terms of the girls, in terms of the usage of the sanitary towels. Okay, the government provides, but in limitation. So the parents are also supposed to chip in, but we find that most of these parents are financially crippled. Mwalimu mkuu Festus Masinda anaiomba serikali kuhakikisha inatoa mgao wa fedha kwa wakati ili kuwawezesha wanafunzi hawa kupata huduma bora, huku mwalimu Patricia Ogola akiomba serikali kuongeza sodo wanazopewa wanafunzi hawa ili kuhakikisha wanadumisha hali ya juu ya usafi. Serikali kama inaweza kutusaidia tuwe na kliniki kwa shule ili watoto tunapopatwa na magonjwa, sana sana huwa ni na magonjwa sana, tukiwapatia nafasi tuwe hata na daktari ama nurse kwa shule
atakuwa anatusaidia kuhudumia hawa watoto. Most of them are epileptic, and you'll find that their parents cannot be able to acquire those drugs, or most of them are on various medication. There are those who are supposed to be taking occupational therapy, there are those who should be undertaking speech therapy and many other medical services, but due to financial limitations of their parents, it is impossible for them to do so. Wanji Sostin, TV47 County ya Bungoma. Asante sana Wanji Sostin. Na mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na waandishi wa habari kutoka mashirika mbalimbali katika kaunti ya Baringo wameanzisha ushirikiano wa kuangazia utendakazi katika kaunti hiyo, hasa katika masuala ya maendeleo, matumizi ya pesa kutoka kwa mgao wa serikali kuu kama njia ya kuleta uwajibikaji. Kwa siku za hivi karibuni, kaunti ya Baringo iliorodheshwa kama kaunti ambayo haikutumia pesa zozote kwa maendeleo kwa mwaka wa bajeti wa 2023-2024. Hii ni kulingana na ripoti ya msimamizi mkuu wa bajeti, huku sekta ya afya ikiwa katika mstari wa mbele kama idara iliyofeli kabisa. Ushirikiano huo kati ya wanahabari na mashirika husika unawapa nafasi waandishi wa habari kupata ujuzi mpya wa kuangazia na kuripoti pasavyo masuala ya uvujaji wa rasilimali za umma, na hali kadhalika waleta peupe wale waliopatiwa jukumu la kulinda mali ya umma. Why do we have undocumented expenditures? You see, questions would rise. Do we have staff that are not qualified for the same? Do we have things that are happening behind the scenes that shouldn't be happening? Is it that the Public Finance Management Act is not followed to the latter? So these are some of the questions that we would be asking. And even when they are saying that there's zero expenditure on development, you see, we would easily say that we would have zero expenditure on development because the national government did not disburse funds in time to the county governments. But then we see other counties, citing Kirinyaga County, having made progress in development. How do we explain that? So we also want to really analyze this report with a lot of intent and with a lot of intentionality for the interest, common interest of the mwananchi of Baringo County. Na kizaazaa kilishuhudiwa Jumatano jioni baada ya vijana wanaorandaranda mtaani na wakazi wa eneo la Huruma, kaunti ya Uasin Gishu, kukatiza shughuli ya kuharibu mchele mbovu iliyoandaliwa na shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS, huku wakitaka kupewa mchele huo. Vijana hao walizua rabsha na kuwalenga polisi waliokuwa wakiwapa ulinzi maafisa wa KEBS wakiongozwa na afisa mkuu wa shirika hilo Estangari. Kampuni ya KEBS ililazimika kusitisha shughuli hiyo. Hata hivyo, magunia 500 ya kilo 25 ya mchele yalikuwa yameanza kuharibiwa kabla ya magunia 498 yaliyokuwa kwenye lori kurejeshwa jijini Eldoret, ambapo shughuli ya kuharibu mabaki hayo itaandaliwa Ijumaa. Kwa namna hiyo mtazamaji, sasa tunaelekea madukani, lakini usiende mbali, salia papo hapo, tunazo taarifa zaidi.
ready to elevate your business game? As long as you're earning something, there's always that opportunity to save. And you start with where you are. Kama wewe ni mfanyabiashara, huwezi kaa bure, unajipanga taratibu vile inavyofaa. Join us each week as we dive into the stories of the world's most driven entrepreneurs. When you pay attention to detail, you get luxury items. The Grind, where business meets brilliance. Tune in every Monday at 7:30 p.m. because your business deserves the best. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Karibu tena mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa zetu za TV47 Matukio awamu ya saa 7. Nizidi kukutaarifu. Ukeketaji, ndoa za mapema na visa vya wizi wa mifugo kwa miaka mingi vimekuwa vikigonga vichwa vya habari eneo la Laikipia Kaskazini. Hata hivyo, washikadau katika sekta ya elimu kaunti ya Laikipia wameweka mikakati ili kuhakikisha jamii hizi zinawekeza zaidi kwenye elimu ya wanawao ili kuwakomboa kutokana na tamaduni zilizopitwa na wakati kama vile kuoza wasichana mapema na vile wizi wa mifugo. Kulingana na wakazi wa maeneo hayo, kwa sasa wameanza kukumbatia elimu na kuwapeleka watoto shuleni wakiwa na lengo la kuboresha maisha, ila kuna baadhi ya sehemu ambazo bado kuna ulegevu wa kuwasomesha watoto hao. Katibu wa idara ya elimu Laikipia Josephine Kore amesema kwamba licha ya kiu ya masomo, umaskini bado umekolea
na ni jambo lililodhihirishwa na idadi kubwa ya walioomba basari za kaunti. Kamati ya basari iliangalia kwa kina zaidi ili kuhakikisha kuwa wanafunzi kutoka jamii hizo wananufaika. Tumejaribu kusomesha hapa kwamba watoto lazima asome na apate grade mzuri ndio aweze kushindana na dunia mwingine. Sasa hivi tukiongea sana sana, mimi najifunia Mgogodo East. Mgogodo East percent kubwa ni wale wanapeleka watoto shule. Mahali imebaki katika Mgogodo East ni moja tu, ni mambo ya performance. Performance ndio nataka kuweka maanani sana, lakini sio watoto kutopeleka shule. Ambao tumekuja kupatiana checks ya 4.1 million. Wanafunzi ambao waliweza kuapply tulipotangaza hii basari waliapply 1700 na tumeweza kupatia only . Wanafunzi katika chuo cha kiufundi cha Cambridge Universal kilichoko Hispania katika eneo bunge la Kuria Mashariki wamepigwa na butwa baada ya chuo chao kufungwa ghafla na bodi simamizi ya vyuo anuai TVET baada ya kubainika kuwa chuo hicho hakijazingatia vigezo vilivyowekwa. Vilevile chuo chenyewe hakikuwa kimesajiliwa kama mojawapo ya vyuo vinavyotoa mafunzo ya kiufundi licha ya kuwepo kwa zaidi ya miaka 6. Wanafunzi wa chuo hicho sasa wamebaki katika njia panda, wasijue cha kufanya kwa kuwa wengine walikuwa wanasubiri kuhitimu mwakani, huku wafanyakazi nao wakishindwa pia kulilia baada ya chuo kufungwa. Cambridge Universal College has been operating without registration, and we've received complaints from the public. And in November, we gave them a 21 days notice to comply with the law by registering with TVET Authority as required by Section 17 of the TVET Act, Cap 210. And we have agreed that the students who are here can transfer to other training institutions which have been registered. This is a very bad day for us as comrades, fraternity. We are not happy about what has happened today. The majority are affected, even though some are out in their various industrial attachment areas. But those students are also affected because most of them are doing end course exams. Particularly, I'm also affected because I'm also doing end course exam, and this is my final semester, and I was preparing to sit for my. Ni kama siku mbaya kwetu kwa wanafunzi kiujumla, kwa sababu hata nyinyi wenyewe mnavyoona kwamba shule imefungwa, na sasa tunapoteza muda wetu na pesa. Mtu kama mimi nilikuwa nafaa nimalize shule mwaka ujao. Ila sasa nimeshachapa miaka 2 yote hapa, nimepoteza pesa pamoja na wakati. Si kwamba sikuwa na uwezo wa kwenda shule ambayo ninastahili, lakini venye walikuja kwetu wakatu, nisema tu itu ni dhulma, kwa sababu walikuja kutuambia kwamba ni sponsorship, ni kitu ambayo iko na inua jamii ndani. Na Wizara ya Afya kwa ushirikiano na Shirika la Afya Duniani pamoja na shirika la UNICEF wameshirikiana katika juhudi za kukabili mkurupuko wa virusi vya Mpox. Kufikia sasa, Wakenya 36 wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo, wanawake wakisemekana kugharamika 61% ya visa. Kaunti 12 zimeathirika na visa hivyo, Nakuru ikiongoza kwa visa 10. To further strengthen the ongoing prevention measures, the ministry is set to roll out the Mpox vaccination, targeting high-risk groups such as contacts of confirmed cases and population that are most at risk of contracting the disease. The media plays a
critical role in the key intervention, and we therefore request that you provide accurate factual information to also curb Mpox vaccination infodemics. Mpox has not only impacted individuals and families, but also exposed the vulnerabilities in the healthcare systems, underscoring the importance of sustained investments in preparedness and response across the whole region. In Kenya, our efforts have been focused on prevention, containment, and raising awareness to protect the health and well-being of all Kenyans. The Ministry of Health, in collaboration with WHO and our partners, UNICEF, IOM, Africa CDC, and others, have made significant progress in surveillance, raising awareness, managing misinformation and disinformation, sourcing vaccines, building capacity for health workers, and community sensitization. Na wakazi wa kaunti ya Kilifi haswa wanaoishi katika sehemu kame ambazo hushuhudia nyoka wengi wameshauriwa kutafuta tiba mapema iwapo mmoja ameumwa na hayawani huyo. Hii ni kufuatia kisa cha hivi juzi ambapo kijana mmoja wa miaka 14 kutoka kijiji cha Palakumi, kaunti ndogo ya Ganze, kuumwa na nyoka alipokuwa malishoni na mifugo wao kuchelewa kupelekwa hospitalini, hali iliyofanya sumu hiyo ya nyoka kumuathiri zaidi. Kulingana na mkuu wa hospitali ya rufaa ya Kilifi Matano Kibwana, kijana huyo aliumwa na nyoka mwendo wa saa 6 mchana na kufikishwa hospitali humo saa 1 usiku kabla ya kupokea matibabu mwendo wa saa 2. Kachunga ng'ombe, kashukua kanyuma nyoka, kabeba na gari kaza Ganze, la Ganze makilola shika za kuku gaina Kilifi zadumiwa. Wewe nasikia ameumwa na yeye mdudu, mimi wewe siko mbali naye, lakini nasikia huo mo akuwa ameumwa na yeye mdudu, nimesikia uchungu sana. The advice is they need to get care as soon as possible, because you see in this case there was a little bit of delay of him actually getting care. So the earlier you are attended to, the better, because once the actual effects start taking place, it might be too late to give the antivenom, and in some cases if you delay, the antivenom will have no effect, because the effects of the venom has already taken place. Wito umetolewa na washikadau wa elimu kwa serikali kuimarisha miundo msingi katika shule za sekondari awali ili walimu pamoja na wanafunzi wawe na mazingira bora ya kusoma na kusomesha. Washikadau hao walizungumza katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa madarasa ya kisasa ya ghorofa 4 katika shule ya Nyamira Comprehensive pamoja na utoaji wa madawati zaidi ya 1500 na viti katika shule mbalimbali eneo bunge la Mugirango Magharibi. Hii ikiwa ni mojawapo ya njia ya kuimarisha viwango vya elimu ya sekondari awali. What is to be done to ensure that they are well accommodated in class is to ensure we also have bigger classes, larger classes where the lockers can be accommodated, and again security. We ensure that the security is enough so that they can be taken care of. We also sensitize the learners and the parents to take care of what we have. And we believe with this mega project in place, the laboratories will be there and any other thing that we expect. So most of the schools, we don't have lockers. They are using the primary D6. This is now plus to our Honorable Member of Parliament, because it has improved the learning environment to be more conducive to these learners. Reasons that we will be putting ultra-modern laboratories and workshops. We want this to be a common user science learning facility where we shall also be live streaming teaching for those of my schools
that are not able to have laboratories in good time. So that this is going to be a solution to the CBC learning program, and I do not want to lose any child and for any learner to lose an opportunity to get the best teaching facility, the best teaching resources. Na tume ya uwiano na maridhiano nchini NCIC ikiongozwa na mwenyekiti wake Simon Kobia imeelezea wasiwasi wa usalama wa taifa wa siku zijazo. Aidha, amekashifu matamshi ya viongozi na utumizi mbaya wa mitandao ya kijamii. Kobia aliyezungumza muda mfupi uliopita mjini Naivasha vilevile ameelezea wasiwasi kuhusu ujio wa magenge yaliyo na ushawishi wa baadhi na wanasiasa kuwa huenda ni moto wanaowasha na wasiwe na dawa ya kuuzima. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru na taarifa hiyo kikamilifu. As the NCIC, we are alarmed by the surge of deeply divisive theatrics which verge on hate speech and ethnic contempt that has plagued the social media platforms as well as public rallies in the recent weeks. As the nation's voice of reason, we as NCIC demand an immediate return to order and decorum. These reckless utterances that we have witnessed in the recent past are not short of a call to war and have absolutely no place in Kenya. We shall not stand by and let this poison our nation's peace and the social cohesion, which is a fragile fabric as it is. We therefore warn against use and abuse of social media, including hate mongers and inciters. Any utterances akin to negative ethnicity are absolutely inexcusable, specifically considering that Kenya is a home to over 45 ethnic groups. The Constitution 2010, Article 33, guarantees freedom of expression, but it is very clear that the same Constitution does not guarantee freedom to propaganda for war, incitement to violence, hate speech, advocacy of hatred that constitute ethnic incitement, vilification of others, or incitement to cause harm based on any ground of discrimination. In the National Cohesion Act 2008, Section 13(1)(a) and Section 62, alongside numerous other laws, unequivocally protects the rights of all Kenyans, regardless of their religious, ethnic, or political affiliations. The Constitution further states that in the exercise of the right to freedom of expression, every person shall respect the rights and the reputation of others. In dealing with the offenders, we welcome His Excellency the President's call to stop abductions and forced disappearances. As a commission mandated to promote national unity, identity,